On dit q less crescentendant a day kilometers? Eat 1462. To ease an en soldat ottoman dans la plus puissante armée que la terre et jamais portée. To as price Constantinople. To as renverse des empires. To marche maintenant sur une minuscule principat appelé Valachi pour écraser un prince rebelle. Qu'ani devrait prendre que quelques semaines quelques jours tout au plus. Et puis tu la sens. La mort, la pourriture? Et quelque chose d'autre que tu n'arrives pas à nommer, ta colonne ralentit. Les éclairs n'y bougent plus. Quand tu contournes la colline vers la capitale, tu la vois, unie forêt, mais si n'y sont pas des arbres. Si sont des hommes, 20 000. Tes frères d'armes, tes camarades, his dans les airs sur des pieds de bois, disposes en ranges géométriques parfaits jusqu'à l'horizon. Certains pourrissent depuis des semaines, ventres, noirs, bouffées de mouches. D'autres bougent encore, respirent encore, hurlent encore. Tong sultan, l'homme qui est fait tomber besanx, jet un seul regard et fait demi-tour avec toute son armée. Quel genre d'esprit peut concevoir une chose pareille? Et voilà si qui devrait te glacer le sang si n'était pas de la folie? C'était une stratégie, Freud, calculée, effroyablement efficace. L'histoire que tu connaître sur Vlad l'Empaleur est un mensonge. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce que le ver est beaten père. Voici le récit complet de la façon dont un seul homme transforme à souffrance humaine en arme si parfaite qu'elle change le cours des empires. Et à la fin, tu comprendras pourquoi leur véritable n'était pas si qu'il faisait au corps, mais si qu'il faisait aux esprits. Commencons par la question que personne n'y pose jamais, que est-ce qui peut briser un être humain au point que il est capable de 1442. Vlad et 11 ans. Son père Vlad II Dracula le dragon vient de passer un pacte avec le diable. Un vrai diable avec un nom. Le Sultan Murad II, mother de l'Empire Ottoman, la marche est simple. Dracula garde son train de Valachi. En échange, il livre ses deux plus joins fils en otage. Des assurances vivantes. Le petit Vlad et son frère Radu sont Erix et leur maison expédies au cœur de l'Empire. Pas dans des cachots, non, comme invites. Au palais d'Éternel puis d'Andrinople. On leur donne de beaux vêtements, des précepteurs, une éducation militaire. On leur enseigne le turc, l'arabe, la philosophie, le Coran. En surface, c'est un privilège. En réalité, c'est de la guerre psychologique. De 11 à 17 ans, Vlad observe ses geôliers perfectionner l'art de l'Empire. Il voit comment les Ottomans utilisent la paix comme outil de gouvernement. Il assiste à des exécutions publiques conquêtes non pour punir, mais pour traumatiser des populations entières jusqu'à la soumission. Il apprend qu'une terreur appliquée avec une précision chirurgicale vaut mieux que n'importe quelle armée. Et il apprend autre chose, il est totalement impuissant. Son petit frère, Radu s'adapte, c'est la même d'amitié avec le fils du sultan, Mehmed. Vlad lui refuse de plaire. Les archives ottomans descendent quand le punissait souvent pour son insolence. Certains récits parlant de coups, peut de torture. Les détails exacts sont perdus, mais une chose est sûre, quelque chose s'est brisé en lui. Au plus quelque chose s'est cristallisé. Il développe ce que les psychologues appelleraient aujourd'hui un délire de persécution, ample d'un besoin obsessionnel de contrôle, et il le canalise. Chaque châtiment qu'il subit, il l'étudie, chaque technique de torture qu'il voit, il la mémorise. Il se forge, morceau par morceau, un arsenal mental. En 1448, après 6 ans de captivité, Vlad rentre enfin en Valachi. Il a 17 ans. 2 mois plus tard, son père est assassiné par les boyards, 6 nobles qui jonglant entre Ottomans et Hongro. Son frère Ani, Murcia, est encore vivant, Vlad est seul. En tour de Nemus, sans aucun allée. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Il n'y veut pas seulement se venger. Il veut refaire le monde à l'image de son traumatisme.
Prender tu CQ les Ottomans Louis en appris sur la terreur et le pousser plus loin qu'eux-mêmes n'a jamais osé. Mais d'abord, il doit attendre 6 ans d'exil, 6 ans et comploter à étudier la tactique, la politique. Puis, en 1456, soutenu par les Hongrois, el semper enfant du train valac. Le monstre vieil nader. Le banquet de couronnement de 1456 oradiator une fête. Il devient le modal de tout sifa. Vlad invite les grands familles boyards. Les mêmes qui ont commandé le murder de son père et fait enterrer son frère vivant. Des sentence arrivant vetus de leurs plus beaux atours, persuades de venir prater sermon au nouveau prince. Le grande salle est décoré. Le vin coule et flotte. Au milieu du repas, Vlad se levat pose ou une question toute simple. Combien de princes de Valacha avez-vous vu passer? Les plus vieux répondent fièrement, sept, dix, douze. Ils se vantent d'avoir survécu à tous les souverains, d'avoir toujours su choisir le bon camp. Vlad saurait, puis il donne un ordre. Tous ceux qui ont répondu sont arrêtés sur le champ. Mais regarde la méthode. Il ne les fait pas exécuter tout de suite. Il les sépare en deux groupes, les vieux, les jeunes, les faibles et les robustes. Les anciens, ceux qui ont détruit ses familles, sont impales immédiatement vers les morts du palais, lentement, les pieux sont placés pour éviter les organes vitaux. Ils les mettent des airs, parfois des jeux, à mourir. Leurs hurlements servent de musique défendent la suite. Les plus jeunes, les plus forts, on les dépouille de leurs vêtements nobles et on les force à marcher 50 km vers le nord, jusqu'aux ruines du château de Ponari. Là, on leur offre un choix qui en est pas un, reconstruire la forteresse et mains nues au cuivre. Pendant des mois, ils les traînent des pierres sur la montagne. Ils les travaillent jusqu'à ce que leurs mains saignent jusqu'à ce que leurs riches habits pourrissent sur leur dos jusqu'à l'épuisement total. La plupart mourront sur le chantier. Les survivants n'y seront plus jamais les mêmes. Vlad vint d'effacer l'ancienne noblesse et de la remplacer par une nouvelle, caste qui lui doit tout et vite dans la terreur absolue de son mécontentement. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était le démantèlement systématique du système qui rendait la Valache faible, et cela révèle l'essentiel sur sa psychologie. Il n'y voulait pas simplement obéissance. Il voulait briser les gens si complètement qu'Aubert devienne leur seul réel possible, mais que c'était encore de la politique intérieure. Si qu'il fera ensuite vieille faire trembler les empires. 1459. Le Sultan Mem II, le même qui fut son compagnon d'enfance, envoie des émissaires exécuter le tribut anneau que le père de Vlad avait promis. Avec en prime une humiliation. Vlad doit venir en personne à Constantinople renouveler son serment de vassalite. Les émissaires arrivent, fiers de leur puissance. Quand ils entrent dans la salle du train et refusent d'ordre leur turban ou coiffure religieuse ottomane, Vlad leur demande poliment d'expliquer la tradition. Ils exécutent sous il l'air inéresse. Vlad hoche la tête pensif. Puis il dit, doucement, je respecte un homme qui honore ses foi avec tant de ferveur. Laissez-moi vous aider et l'honneur. Pour toujours. Il ordonne qu'on cloue les turbans directement sur leurs crânes. Imagine la précision de la croix. Il n'y les tuesday pas. Il les mutile de façonner la foi symbolique et médicalement calculée pour qu'ils les servent au voyage de retour. Ils les repartent à cheval hurlant le sang coulant sur leurs visages, messages vivants et l'attention du sultan. Quand même les recueille, ces hommes qu'ils avaient envoyés en toute confiance. Désormais de figures et jamais et à moitié fous à dollar au comprendre immédiatement. Si n'est plus l'ami d'enfance. C'est autre chose. Quelque chose qui est price les leçons ottomanes de la terreur et les a dépassés. La guerre devient inévitable. Mais avant la guerre, Vlad a encore des messages à envoyer.
CQ la plupart des gens ignorant sur l'impalement, c'est que ce n'était pas une simple exécution, c'était de l'ingénierie. L'image populaire, un peu enfance droit dans la torse, Tuesday presque instantanément. Cavier contrôlé, but la méthode de Vlad était bien plus sophistiquée. Et infiniment plus cruel. Dappers les descriptions contemporaines et les analyses médicales modernes, la victime est de longue face contre terre. Le plus, soigneusement choisi, arrondi son extremite et houle, est introduit par le rectum, mais à un angle précis, calcul pour éviter tous les organes vitaux et les grosses artères. Puis on redresse lentement le condamnant. La gravite fait le reste. Pendant des heures, parfois des jours, son propre poids fait remonter le poids à travers le corps centimètre par centimètre. La tragédie vite lutter les poumons, les artères principales. Dans certains cas documentés, le plus ressort par l'épaule ou la poitrine. Et l'homme peut rester conscient jusqu'à 3 jours. Pourquoi cette méthode? Parce que Vlad savait si que confirmant aujourd'hui les experts en guerre psychologique, voir quelque, un souffre longtemps est infiniment plus traumatisant que de l'avoir faire mourir vite. Une décapitation sur un champ de bataille est horrible, mais brave. L'impalement était un spectacle qui durait des jours, avec des hurlements qui portaient à travers des vallées entières. Mais le geste physique n'était qu'une partie du génie. Le vrai talent était dans la mise en scène. Il impalait sur les places publiques, le long des grandes routes, vers les portes des villes, partout où le maximum de gens variant. Il savait que la rumeur multiplierait l'effet bien au-delà du nombre réel de victimes. Cent témoins devinant cent contours, qui devinant dixmil. Et il raffinait constamment le symbolisme, les pieux plus hautes pour les nobles, plus bas pour les paysans, le plus haute réserve aux commandants ennemis. Une hiérarchie macabre qui disait, shocking asa place dans mon monde, et shocking souffrira selon son règne. Parfois, il disposait les corps en cercles parfaits, en étoiles, en figures géométriques visibles depuis les collines. Ce n'était pas du sadisme gratuit. C'était une démonstration de contrôle absolu. J'ai tant de pouvoir que je peux transformer la souffrance humaine en art. Une brochure allemande de 1462, Propagande certes, mais basée sur des témoignages de marchands saxons, reconnaît que Vlad faisait dresser une table au milieu de un champ d'empales, des nattes en tour de mourants et semblait apprécier l'expérience. Vrai ou pas, le message psychologique est limpide, je suis au-delà de votre compréhension de la humanité. Votre horreur ne m'atteint pas. Ces brochures, parmi les premières histoires horreur imprimées en Europe, se répandent comme une traînée de powder, avec gravures et l'appui. Elles forgent la légende. Mais la vraie question personne ne l'a posée, est-ce que marchait? La terreur? Était-elle vraiment une stratégie militaire efficace? Ou Vlad n'était il qu'à sadique avec du pouvoir? La réponse arrive à let 1462. Et avait prouvé que ces méthodes n'étaient pas seulement efficaces, elles étaient dévastatrices. Même tu en assez. Début 1462, Vlad a non seulement refuse le tribut, mais lance des raids profonds en territoire ottoman. Lors d'une campagne particulièrement brutale, il revendique plus de 23,000 morts. Il tenait maintenant de compte précis par giget par sexe. Même celui qui est pris Constantinople est vaincu et en ans, qui commande la machine militaire la plus puissante du monde, décide de régler lui même le problème valaque. Printemps 1462, elle ressemble une armée de 60,000 et 90,000 hommes, au minimum le triple de toute la population masculine engage de porter les armes de Valachi. Si n'est pas une invasion. C'est une extermination. Vlad a putter 20,000 et 30,000 hommes, dont beaucoup de paysans et peine en trains. Un combat classique serait un massacre. Alors Vlad fait ce qu'il prépare depuis l'enfance. Il refuse le combat classique. Quand l'armée ottomane entrait en Valachi, elle n'y trouvait rien, villages vides, putes and poisons.
Champs Brols, Kautsi, qui puvi norier, ou abruvera et detrit. Vlad ardon ason propro pupil debandener sesmazongs, de se refugier dans les, ferets et les montagnes avec le bataille, les lignes de ravitaillement automanes s'allongent, subspisant et puis commencent les attaques nocturnes, pas de simples escarmouches. They unite specialises en train, ise la guerrilla. Cinquante cent hommes qui frappent les camps en pleine nuit, tuent les sentinelles, mettent le feu, disparaissent avant qu'on puisse régir. Il les visent les chariots de vivres, les baits de somme, les réserves de powder. Le but n'est pas de vaincre l'armée, c'est de la rendre paranoïaque, épuisée, démoralisée. Mais le chef d'œuvre arrive dans la nuit du 17 juin 1462. Grâce à des prisonniers, Vlad sait que même lui-même camp près de Targovik avec ses janissaires de light. Une occasion unique. Vlad prend personnellement la tête d'environ 10,000 hommes pour ce coup. On appellera l'attaque de nuit sous le couvert de l'obscurité à les s'infiltrant dans l'immense camp ottoman. Objectif, tuer le sultan. Les recettes de l'époque parlant d'un chaos absolu. Les Valax portent des uniformes ottomans captures, parlant assez turc pour semer la confusion. Les incendiant les tangs, affolant les chevaux, foncent droit sur le pavillon du sultan. Les passant à quelques mètres de même. Certains historiens pensent que les deux hommes se sont vus un instant à travers les flammes. Mais les janissaires tiennent bon, formant un cercle d'ailleurs author de leur moteur. Après des heures de combat au corps à corps, Vlad comprend qu'il n'y passera pas. Il ordonne la retraite. Ces hommes s'évanouissent dans la nuit aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Les pertes ottomanes sont relativement légères, Peter 2,000 morts, mais le choc psychologique est catastrophique. Le sultan de l'Empire ottoman, au quart de ses propres armées, a failli mourir, tout par un ennemi d'exfouis moins nombreux qui a surgi de nulle part et disparu comme un fantôme. Les officiers sont ébranlés, les soldats épuisés. Ils sont encore à des semaines de Constantinople, dans un pays mort au chaque ombre pas qu'à la mort. Et puis ils arrivent dans la capitale. Et ils découvrent ce que Vlad leur prépare. Aucune description écrite n'y peut rendre justice à ce que l'armée de même voit en approchant de Targovik fin juin 1462, mais essayons. Tu es un soldat ottoman? Tu marches depuis des semaines dans une terre brûlée. Tu as faim, tu es épuisé, tu sursautes au moindre brut après des semaines d'attaques nocturnes. Tu n'as pas vu l'ennemi depuis des jours. Qu'a devrait être bon signe. Qu'a sent le pige. Vain la capitale Valac l'odeur arrive de bord. Si tu as déjà senti un animal mort en plein eat multiply par des milliers, ajoute la pointe sucrée et quarante de la chair humaine en décomposition. C'est si dense que tu la goûtes sur ta langue, puis tu vas les pio, de bord un, puis dix, puis cent, puis tu comprends qu'il n'y a pas de fin. Ils tendent jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Les sources de l'e par linti un champ de près de 3 km de long sur 1 km de large. Les chiffres variant, les Ottomans minimisant 10,000, les Valax et Hongor gonflant jusqu'à 20,000. La vérité, se situe probablement entre 15,000 et 20,000 corps impales. Mais si quitte retourne les trips, c'est que ce n'est pas aléatoire. Les pios sont disposés en cercles parfaits en rayons en étoiles visibles depuis les hauteurs. Vlad a passé des semaines, peut-être des mois, à préparer cas. Il est garde envie des prisonniers ottomans et des traitors exprès pour cet instant. Certains corps porissent depuis des semaines sous le soleil, d'autres en it impales plus récemment. Et certains, selon plusieurs témoins, bougent encore, gémissent encore. Le chroniqueur basant en la Nikos Chalcocondyle, qui interroge des survivants, écrit que les plantes des mourants résonnent sur tout le champ. Certains étant là depuis des jours, trop faibles pour crier, mais encore conscients. Des veterans ottomans,
Qui on price de violet massacre sans counter, vomissant. Certains refusant d'avancer. D'autres desertant dans la nuit, preferant risquer l'exécution pleutic que de continuer dans ce cauchemar. Edo center sur le pieu la plus haute, Hamza Pasha, un haut commandant Ottoman capture, plus tit, sun corps. Encore vas-tu de restes de son uniforme d'apparat, est tourne pile vers la route qu'emprunte le sultan. Un message personnel, voilà ce que je fais à tes milers hams. Imagine ce que je te réserve. Même the second, l'enquiez-vous les morales de Constantinople se fonder sous ses canons, qui ordonne son lot de massacres arrête son cheval at restifige plusieurs minutes. La phrase qu'on lui attribue le plus souvent, on n'est pas erreur son pays et un homme capable de pareilles choses, un homme qui sait user ainsi de son pouvoir vaut beaucoup, ce n'est pas un compliment, c'est une reconnaissance terrifiée. Le sultan admet qu'il fait face quelque chose qu'il n'y comprend pas totalement. Un esprit qui est price les méthodes ottomans et les portés à un niveau que hommes en avait jamais atteint, militairement, tout se fonder, ravitaillement coupe, terror nocturne moral brise. Le champ d'empales est le point de rupture psychologique. Prave que les règles classiques de la guerre n'y s'appliquent plus, Vlad n'y cherche pas à gagner des batailles. Il cherche à briser les esprits et qu'en marche, en quelques jours même ordonne la retraite générale. Il laisse son frère Radu avec un contingent pour continuer à harceler Vlad, mais l'un repart avec le gros de l'armée. À la plus grande puissance militaire du monde a envahi une petite principauté avec des forces écrasantes. Et a repoussé non par une défaite militaire, mais par la terreur pure. Vlad l'Empaleur gagne. Mais l'histoire n'y sert et pas là, car ce qui sut révèle la tragédie ultime, la terreur, aussi efficace soit à court terme, finit toujours par devoir celui qui l'utilise. On aurait pu penser que repousser l'Empire ottoman ferait de Vlad un héros dans toute l'Europe chrétienne. En partie, oui, la roi de Hongrie et le peuple félicitant. Mais ils n'a pas compris une chose, Vlad n'y pouvait pas éteindre le feu. Les méthodes qui avaient vaincu les Ottomans, les tournées contre tout le monde. Fin 1462, à l'impale des marchands valax pour spéculation sur les prix, à l'impale des boyards sur simple rumor. Il impale des villages entiers pour des infractions mineures. La Valkyrie avait forge pour battre, un ennemi supérieur deviant son sel outil pour tout. Son pouvait vassal rapidement. Son frère Radu, soutenu par l'or et les soldats ottomans, s'est présenté comme l'alternative reasonable. Le soutien hongrois cesse pour face à son comportement de plus en plus erratique. In November 1462, à peine quelques mois après son plus grand triomphe Vlad doit fuir en Hongrie. Ironie amar, il est empressé par son, suppose Ali, le roi Matthias Corvin. Thousands de captivate, pas dans des cachos, mais en résidence surveillée confortable. Il s'est marié même avec une noble hongroise à des enfants. En 1476, l'occasion revient. La Valachi sombre dans le chaos. Étienne le Grand de Moldavie aide à organiser son retour. Vlad reprend le train en novembre 1476 à le regnera du mois. December 1476 au janvier 1477, el meurt au combat près de Bucarest contre une armée ottomane. On dit qu'il ait tout par ses propres hommes, trahissant au era dans le Mali, ou submergé par les Ottomans, si qui est, sur c'est l'épilogue. Sat coupé conservé dans 2000 et envoyé à même à Constantinople comme preuve. Après toute la terreur, tous les impalements, toute la guerre psychologique, Vlad finit en Trofimoc dans la capitale mine de l'Empire que il avait défié tout ses vies. Son corps aurait été enterré au monastère de Snagov. Dans les années 1930, on va tomber, elle est vide. Personne ne sait au repos vraiment Vlad Kepes, alors que faire de cette histoire.
En Roumanie, est souvent célèbre comme un héros national, un homme brutal mais tenu today un empire et préserve l'indépendance, il y des statues. Son visage sur les tasses et touristes. Pour le reste du monde, grâce au Dracula de Bram Stoker qui a pio son nom et un peu d'histoire. Il est devenu synonyme de vampire et de mal surnaturel. C'est pratique. Canus permet de la ranger dans la case monstre inhumaine. Sauf que l'horreur véritable c'est que tout si catate vlad et humaine. Malheureusement terrifiquement humaine, il n'est pas ni monstre. Il est fabriqué par un système qui lui a appris que le pouvoir passe par la terreur. Que survivor exige une cruauté absolue. Que l'empathie est une faiblesse. Il est précis lesquels et les poussies hussés à leur extrême logique, la forêt des impales n'est pas de la folie. C'est de la psychologie appliquée. Les attaques nocturnes n'étant pas de la violence gratuite. C'est de la stratégie militaire précise. Chaque impalement, chaque mutilation, chaque exhibition de souffrance était un coup calcul dans une partie plus grande. Et voilà si devrait tempérer de dormir, car en marche. Contre tout attente, avec rien d'autre que la terreur savamment docile, vlad a repousser un empire. Il éprouve que la paix correctement utilisée peut accomplir ce que les armies n'y peuvent pas. La question n'est pas de savoir et le mal. Car crève les yeux. La question c'est, que nous dit sur la nature humaine le fait que cette méthode est si efficace? Et combien d'autres horreurs calculises dorment encore dans l'ombre de l'histoire, prêts à nous insaner de lequencer qu'on préfère oublier?